wish you a happy birthday to one. ముసి ముసి నవ్వులోడు ఉడుకు రక్తమున్నోడు మా రామన్న పెద్ద పెద్ద దేశాలల్ల పెద్ద చదువు చదివినోడు మట్టి వాసన మరవనోడు మా రామన్న అరే పల్లెల్లైనా పట్నంలైనా అన్నా అంటే నేనున్నానంటాడే నువ్వు గలగల గల ఏరువే అన్నా రామన్న మా పచ్చాని పైరువే అన్నా రామన్న కలకలలాడుతూ అన్నా రామన్న 10 కాలాలు ఉండాలే అన్నా రామన్న ఎంతకాలం బతికామనేది కాదు, ఎలా బతికాం, గొప్పగా బతికాం. తలుసుకుంటే చాలన్నా మా పోరగాళ్ళ దిల్లు ఖుషు అయితదోయన్నా కళ్ళ ముందు ఉంటే చాలన్నా పొడుస్తున్న పొద్దు రెడీ 1 2 3 4 పొడుస్తున్న పొద్దు మీద రెడీ 1 2 3 4 తెలుసు కదా ఎంత కాటకూడైనా బాతురుమున నిన్ను బతిమిలాడుకుంటాడోయమ్మా నువ్వు లేకపోతే కాలమా కోరి తెలంగాణ అందరు ఒక్కసారి పిడిగిలి బిగించి ఒక్కసారి ఉదయాలే ప్రభవించని ప్రద్యోతనమతడు చైతన్యముగా దూకే నిర్ఘాతము అతడు విజయాలను సంధించడి గాంధీవమ్మతడు అతడే గుండెల విరగత విక్రాంత గమన గజ విక్రాంత గమన దళపతి దళపతి గగనం వదిలిన విజయము మెరుపతి తిమిరమే చీల్చగా నిప్పు కణమౌ చూపది దళపతి దళపతి రణమే
హలో 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 ఓం హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. శ్రీ మహాసరస్వత్యై నమః. హరి ఓం. దేవీం వాజ్మనిం తదేవాస్థాం విశ్వరూపాః పశవో వదంతే సానో మంద్రే జమోర్జందుహానాధేనుర్వాగస్మా నవజస్తు దయతో అజం ముహూర్తస్య ముహూర్తో అస్తు. మంగళముహూర్తయే నమః. ఓం గణానాం త్వా గణపతిగం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్త్రమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాన్ బ్రహ్మణస్పద ఆనుసృడమన్నోదిభిస్సేదజాదనం. శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః. హరి ఓం.
ఓం గణానాం త్వా గణపతిగుం హవామహే కవిం కవీనామపవస్రవస్త్రమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనుశ్రవన్నోతిభిస్సేదసాదనో శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః. దేవీం వాదమంత దేవాస్తాం విశ్వరూపాః పశవో వదంతే సానో మంద్రే జమోర్జంధ్వాన ధేనుర్వాగస్మానవజస్సు దేదో అజం ముహూర్తస్సు ముహూర్తో అస్తు మంగళముహూర్తయే నమః. తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవ బలం తదేవ లక్ష్మీపదే తేంఘ్రం సురామి యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో ఇత్ర పార్థో ధనుద్రః తత్ర శ్రీర్విజోర్భూతే ధ్వానితర్మదర్మమ స్మృతేదకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమదిత్యం వ్రజామి శరణం హరిం సర్వదా సర్వకార్యేషు నాసిదేశామ మంగళం ఏషాం కృతియస్తో భగవాన్ మంగళాయతనం హరిః లాభస్తేషాం దేస్తేషాం గతస్తేషాం పరాభవ ఏషాం దివరస్యామోర్దేష్టో జనార్దన ఆపదాం భర్తారం ధాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భోజో భోజో నమామ్యహం. సుముఖస్యేకదంతశ్చ కపిలో గజకన్నికాః లంబోదరస్య వికటో వగ్నరాజో గణాధిపా ధూమకేతుర్గణాధ్యక్షో పాలచంద్రో గజానన వక్రతుండా శూర్పకర్ణ హేరంబస్కందపౌర్జ షోడశైతాని నామాని ఎప్పుడే సృజాతపి విద్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తదా సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్నస్య జాయతే సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధకే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవే నారాయణి నమోస్తుతే. ఓం శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణాభ్యా నమః. ఉమామహేశ్వరాభ్యా నమః. వాణీహిరణ్యగర్భాభ్యా నమః. శుచేర్బిందరాభ్యా నమః. అరుంధతీ వశిష్టాభ్యా నమః. శ్రీ సీతారాభ్యా నమః. సర్వేభ్యో మహాజనేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యో నమః. ఓం కలశస్సపకే విష్ణుః కండే త్రిసమాశ్రితాః మూలే తత్రాస్థితో బ్రహ్మా మధ్యే మాతృడా సుధా కుక్షౌ సుసాగరా సర్వే సప్తద్వీపాపసుందరాः ఋగ్వేదో దుర్వేదో సామవేదో ద్రవణः అంగైశ్చ సహితా సర్వే కలశాం సమాశ్రితా ఆయాంత కలశపూజార్థమోదుర్చిక్షేకారకాः కలశేదకేన పూజా ద్రవ్యాణి సంపరోక్ష. ఓం దచ్చం జోరావృణీమహే గాతుం జజ్ఞాయ గాతుం జజ్ఞపతయే దైవీ స్వస్తిరస్తినః స్వస్తిర్మానుషేభ్యः ఓర్ధ్వంచి గాతుపేజం షన్నో అస్తుద్యపదే షంజదుష్పదే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః. సహస్రశీర్షా పురుషः సహస్రాక్ష సహస్రపాత్ సభూమిం విశ్వదో వృత్వా అత్యధిష్టదశాంగులం పురుష ఏవేదం సర్వం యద్భూ ఉదామృతత్వస్యేషానః యదన్నేనాతిరోహతి ఏతావానస్య మహిమా అదోజ్యాయాగస్య పూర్చః పాదో అస్య విశ్వాభూతాని త్రిపాదస్యామృతం దివే త్రిపాదోర్ధ్వ ఉదయేత్ పురుషः పాదో అస్యేహ భవాత్ పునః తతో విశ్వన్యక్రామతో శాసనానశనే అభే తస్మాద్ విరాజాయత విరాజో అభిపూర్జః సదాదో వచ్చరిశ్చిత పశ్చాద్భోమధో పురః యత్పురుషేణ హవిషా యజ్ఞమతం వదా వసంతో అస్యాసీదాజ్యం గ్రీష్మయుగ్మత్సరద్దభిః సప్తాశాసన్ పరిధయః త్రిసప్త సమిధః కృతాః దేవాయ యజ్ఞం తన్వానాః అబద్ధం పురుషం పశుం త్వం యజ్ఞం పరీక్ష ప్రౌక్షణో పురుషం జాతమగ్రతః తేన దేవా అయజంత సాధ్యార్యచ్చయే తస్మాజ్జజ్ఞాత్ సర్వతః సంభృతం ప్రచదాద్యం పశోగుస్తాగుచ్చక్రే వాయవ్యానో జ్ఞాన్ గ్రామ్యాచయే తస్మాజ్జజ్ఞాత్ సర్వతః అజస్సామాని జజ్ఞరే ఛందాగుంసి జజ్ఞరే తస్మాజ్జాత అజావయః యత్పురుషం వ్యాద కతిధావ్యకల్పయన్ ముఖం కిమస్య గో బాహో కావో బ్రాహ్మణోస్య ముఖమాసేత్ బాహోరాజన్యకృతః తదస్య యద్వైశ్చః పద్భాగం చోద్రో అజాయత చంద్రమా మనసోజ్జాతః చక్షుస్తు ముఖాదింద్రశ్చాగ్నిశ్చ ప్రాణాద్వాయురదాయత నాభ్యా ఆసీదంతరిక్షం శ్రేష్టోద్యౌ సమవర్త
తథా లోకాగం అకల్పయన్ వేదాహమేదం వరుషం మహంతం నామా విభజన్యదాస్తే ధాదా పురస్తాద్యముదాజహార చక్ర ప్రవిద్వాన్ బదిషష్టదస్రః తమేవం విద్వాన్ అమృత భవతి నాణ్యః పంథా అజనాయ విద్యతే యజ్ఞేన యజ్ఞమే చింతదేవాః తాని ధర్మాని ప్రథమాన్యాసన్న తే కనాగం మహిమానः సచంతే యత్ర పూర్వే సాధ్యాः సంతి దేవాः అభ్యः సంబోధః పృథివ్యర్సా చ విశ్వకర్మణः సమవర్తతాదే తస్య రూపమేదే తత్పురుషస్య విశ్వమాజానమగ్రే ఆదిత్యవన్ एवं विद्वान् अमृतः भवते नान्यः पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां वदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यो आदपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवे जातः नमोर्जाय ब्राह्मये ऋतं ब्राह्म्यन्दनयं दः देवा अग्रे तदब्रवन्न यस्वैवं ब्राह्मणे लक्ष्मीश्च पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनुष्य హలో यो दिशां दिशान्तिः लक्ष्मीं क्षीरसमुद्र మన ప్రియతమ నాయకుడు మున్సిపల్ శాఖ మంత్రులు తారక రామారావు గారు ఈరోజు మన నియోజకవర్గానికి విచ్చేసి అలాగే వేదిక మీద ఉన్న మంత్రివర్యులు మరి మాజీ మంత్రివర్యులు ఎమ్మెల్సీలు మేయర్ గారు మరి అలాగే డిప్యూటీ మేయర్ గారు కార్పొరేటర్లు ఇతర ముఖ్య నాయకులకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ ఈరోజు ఎల్బీ నగర్ కూడలి ఒక 5 సంవత్సరాల క్రితం ఏ విధంగా ఉంది ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయింది మనము నాగోల్ నుంచి బైరామలు కూడా దాటాలంటే 40 నిమిషాల టైం పడుతున్నాడు కానీ ఈరోజు ఈ యొక్క నాగోల్ ఫ్లైఓవర్తో పాటు కామనేని ఫ్లైఓవర్ కూడా పూర్తి అయిపోయింది అది ఆల్రెడీ ఇనాగ్రేషన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇనాగ్రేషన్ అవుతుంది మరి ఎల్బీ నగర్కి వచ్చేవరకే 2 అండర్ పాసులు మరి బైరామల కూడా వచ్చేవరకే ఒక ఫ్లైఓవరు ఆ ఫ్లైఓవర్ మీద మల్టీ లెవెల్ ఫ్లైఓవరు ఈ విధంగా దాదాపు 600 కోట్ల రూపాయలతోటి ఇక్కడ ట్రాఫిక్ ఈజన్ చేసిండు ట్రాఫిక్ ఇట్లా ఇబ్బందులు ప్రజల నుంచి ప్రజలకు తప్పించిండు మరి ఈరోజు హైదరాబాద్లో పెద్ద ఛాలెంజ్ అంటే నాటికి పెరిగిపోతున్న ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులను ఎలా అధిగమించాలనో కేటీఆర్ గారు ప్రణాళిక వేసుకొని హైదరాబాద్ నగరం అంతటా కూడా అద్భుతమైన ఫ్లైఓవర్ల నిర్మాణం చేసి ఎక్కడికక్కడికి ట్రాఫిక్ ఈజన్ చేస్తున్న సందర్భం మీకు అందరూ కూడా తెలిసిన విషయమే కేవలం మన ప్రాంతంలోనే కాకుండా హైదరాబాద్ నగరంలో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతోటి గతంలో కేవలం విదేశాల్లోనే ఈ ఫ్లైఓవర్లు ఉంటాయి మన హైదరాబాద్లో ఎందుకు ఉండవు అని చెప్పేసి అనుకునే వాళ్ళము కానీ ఆ ఫ్లైఓవర్లు ఈరోజు హైదరాబాద్లో కూడా నిర్మించి కేటీఆర్ గారి యొక్క ఘనత అని చెప్పేసి సందర్భంగా మనవి చేసుకుంటూ ఒక్కసారి కేటీఆర్ గారికి గట్టిగా చప్పట్లతో స్వాగతం పలకాలని చెప్పేసి సందర్భంగా మీకు మనవి చేసుకుంటా ఉన్నాను కేవలం హైదరాబాద్ నగరంలో మరి మౌలిక సదుపాయాల కొరత మరి ఆ మౌలిక సదుపాయాల కొరత రాబోయే జనాభాకు ఏ విధంగా అధిగమించాలి రాను రాను జనాభా పెరుగుతుంది దీనికి మంచినీటి సదుపాయము డ్రైనేజ్ సదుపాయము మరి స్టామ్ వాటర్ సదుపాయము ట్రాఫిక్ సదుపాయము మరియు పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సదుపాయం అన్ని కూడా కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది ఒక్కటొక్కటిగా అన్నిటి కూడా ప్రణాళిక వేసుకొని కాల పరిమితి నిర్ణయించుకొని ఒక్కొక్క సమస్యని దూరం చేసుకుంటూ ప్రజలకు అన్ని కూడా అందుబాటులో తీసుకొస్తున్న ఘనత మన కేటీఆర్ గారిదని ఈ సందర్భంగా మీకు అందరికీ కూడా మనవి చేసుకుంటూ మన ఏరియాకి వచ్చి మనకి ఇన్ని ఫ్లైఓవర్లు ఇచ్చిన మన కేటీఆర్ గారికి ప్రత్యేకంగా ఎల్బీ నగర్ ప్రజల తరఫున ప్రత్యేకంగా శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తా ఉన్నాను
అదేవిధంగా ఎల్బీ నగర్లో కేవలం ఫ్లైఓవర్లే కాకుండా మొన్నటికి మొన్న మీకు తెలిసిన విషయమే 2 సంవత్సరాల క్రితం మనకి ఇంకా మన జ్ఞాపకాల నుంచి దూరం కాలేదు, మనము వరదల వల్ల అనేక రకాలుగా ఇబ్బందులు పడ్డప్పుడు ఇక్కడ ఎస్ఎన్డిపి మరియు స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా 113 కోట్ల రూపాయలతోటి ఎక్కడెక్కడ నీళ్లు నిలుస్తున్నాయో చూసి ఆ ప్రాంతాలను అన్నింటినీ కూడా దాదాపు పూర్తిగా వచ్చే స్టేజ్లో ఈ రోజు ఉన్నాయి. ఈసారి వర్షాలకు కూడా మనకు తీవ్రమైన ఇబ్బంది ఎక్కడ కూడా జరగలే అంటే కారణం కేటీఆర్ గారి యొక్క సృజనాత్మకమైన ఆలోచనానికి రూపం అని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు మనవి చేసుకుంటా ఉన్నాం. దాదాపు 80% పూర్తి అయిపోయినాయి, ఇంకొక 20% పూర్తి కావాలి. ఆ 20% కూడా పూర్తి అయిపోతే రేపు వర్షాకాలంలో ఎంత పెద్ద వర్షం పడ్డా కానీ మనకి ఏమాత్రం కూడా ఎవరి ఇళ్లలో రాకుండా కంప్లీట్గా డ్రైన్లలో పోయే అవకాశం ఉంటుంది. అదే కాకుండా అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడుకున్న ఒక గ్రేవ్యార్డ్ ఇచ్చాడు, అదే అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడుకున్న ఒక బస్ టెర్మినల్ ఇచ్చిండు. ఈరోజు ఆటో నగర్ డంపింగ్ యార్డు ఏదైతే గతంలో చాలా అధ్వానమైన పరిస్థితిలో ఉండే దుర్గంధపూరితమైన వాతావరణంలో ఉండే ఆ డంపింగ్ యార్డ్లోకి అద్భుతమైన పూలవనాన్ని కూడా ఎల్బీ నగర్కు కానుకగా ఇచ్చినందుకు ప్రత్యేకంగా చప్పట్లతో ధన్యవాదాలు తెలపాలని చెప్పి మనం చేసుకుంటాం. ఇలా ఎన్నో కార్యక్రమాల్ని ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి ఎల్బీ నగర్ ప్రజలకంతా కూడా బాగా మధ్యతరగతి దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబీకులు ఇక్కడ నివసిస్తారు కాబట్టి వీళ్ళకి అన్ని రకాల సదుపాయాలు కావాలని చెప్పేసి పక్కకే కామనేని ఫ్లైఓవర్ కింద ఒక అద్భుతమైన ఆక్సిజన్ పార్క్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ విధంగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తున్న మన ప్రియతమ నాయకుడు కేటీఆర్ గారు మన ఈ రోజు ఫ్లైఓవర్ ఇనాగ్రేషన్కి మన దగ్గరకు రావడము నిజంగా చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఇక అందరినీ శోధిస్తున్న ప్రశ్న ఒకటే ఉంది, అది కేటీఆర్ గారి నోటితోటే ఇందాం. ఎందుకంటే రిజిస్ట్రేషన్ల సమస్య చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఏ నాయకుడు కూడా, ఏ పార్టీ నాయకుడు కూడా గత పాలకులు ప్రజల యొక్క కష్ట సుఖాలు వినిపించే ప్రయత్నం కూడా కనీసం చేయలేదు. మన కేటీఆర్ గారు ప్రియతమ మంత్రి గారు ప్రజల దగ్గరకు వచ్చిండు, మన నగరం అనే కార్యక్రమం పెట్టిండు. ఆ కార్యక్రమంలో అధికార యంత్రాంగాన్ని అందరిని కూడా పిలిపించి ప్రజలతో ముఖాముఖిగా డిస్కస్ చేసి ఇది తీవ్రమైన సమస్య, ఈ సమస్యకు పరిష్కారం దొరకాలని చెప్పేసి ఎన్నో దఫాల మీటింగులు కూడా నిజంగా దాదాపు ఒక మంత్రిగా ఉండి దాదాపు 40 నుంచి 50 మీటింగులు పెట్టిన ఘనత వారికే దక్కుతుందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మనవి చేసుకుంటూ ఇది దాదాపు పూర్తిగా వచ్చే దశలో ఉంది. మనకందరూ కూడా దాదాపు ఆ శుభవార్త మరి వారి నోటి నుంచే ఇందామని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేసుకుంటూ అందరికీ కూడా ఇక్కడ విచ్చేసిన ప్రతి కార్యకర్తకు, ప్రతి సోదరునికి, ప్రతి తమ్మునికి, ఉద్యమకారులకు అందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఇప్పుడు పెద్దలు మన మంత్రి గారు మాట్లాడతారని చెప్పేసి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. ధన్యవాదాలు. జై తెలంగాణ. గౌరవనీయులు పెద్దలు స్థానిక శాసనసభ్యులు అన్న ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహిస్తున్న ఎల్బీ నగర్ ఎమ్మెల్యే దేవిరెడ్డి సుధీర్ రెడ్డి గారు, గౌరవ మంత్రివర్యులు పెద్దలు అన్న రాష్ట్ర కార్మిక శాఖ మంత్రివర్యులు మల్లారెడ్డి అన్న గారు, గౌరవనీయులు శాసన మండలి సభ్యులు మాజీ మంత్రివర్యులు డాక్టర్ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి గారు, గౌరవ హైదరాబాద్ నగర మేయర్ పెద్దలు సోదరి శ్రీమతి గద్వాల్ విజయలక్ష్మి గారు, ఎమ్మెల్సీ గారు, మీ అందరికీ మా అందరికీ ఆప్తులు స్థానికులు అన్న ఎగ్గే మల్లేశం గారు, గౌరవనీయులు మన పెద్దలు శాసన మండలి సభ్యులు అన్న బొగ్గారపు దయానంద్ గారు, గౌరవనీయులు అన్న శాసన మండలి సభ్యులు అన్న కాటేపల్లి జనార్దన్ రెడ్డి గారు, మరొక స్థానికుడు అన్న కార్పొరేషన్ అధ్యక్షులు టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అధ్యక్షులు ఉప్పల శ్రీనివాస్ గుప్తా గారు, గౌరవనీయులు డిప్యూటీ మేయర్ శ్రీమతి శ్రీలత గారు, వేదికపైన ఆసీనులైన గౌరవనీయులైన స్థానిక కార్పొరేటర్ పవన్ గారు, సోదరి శ్రీమతి అరుణ సురేందర్ గారు, అదేవిధంగా గౌరవనీయులైన వేదికపైన ఉన్న గౌరవ మన కార్పొరేటర్లందరికీ, మాజీ కార్పొరేటర్లందరికీ పేరు పేరున నేను ఎవరెవరి పేరైతే చెప్పలేదో వాళ్ళు ఎవరు తిట్టుకోవద్దని ముందే కోరుతూ, కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ డైరెక్టర్లకు, వేదిక మీద ఉన్న మహామహులందరికీ, ఎందుకంటే మీ దగ్గర ఎల్బీ నగర్లో కొద్దిగా రాగానే నూకుడు దుబ్బుడు ఎక్కువైంది కాబట్టి ఎవరెవరైతున్నారో పెద్ద వాళ్ళందరూ తిట్టుకోకుండ్రి. అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం. హైదరాబాద్ నగరం తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఎంత వేగంగా విస్తరిస్తున్నదో, ఎంత వేగంగా ఈరోజు అభివృద్ధి చెందుతున్నదో మీరు చిన్న పిల్లోని అడిగినా చెప్తారు. ఎందుకంటే రోజు ఈ ఫోన్లు పెట్టిన చూడు ఇప్పుడు మా తమ్ముళ్ళు, ఆ సోషల్ మీడియా చూస్తే
సోషల్ మీడియా చూస్తే తెల్లారు లేస్తే రోజు ఒక యాంగిల్కి వెళ్ళి పెడుతున్నారు హైదరాబాద్. అక్కడ ఒక దగ్గర ఇట్లున్నది, ఇక్కడ ఒక దగ్గర అట్లున్నది అని చెప్పి బ్రహ్మాండంగా సోషల్ మీడియాలోనే మా తమ్ముళ్ళందరూ కూడా గొప్పగా హైదరాబాద్ ఎంత బాగా విస్తరిస్తున్నదో చూపెడతా ఉన్నారు. అయితే హైదరాబాద్ నగరం ఒకవైపు విస్తరించడం అనేది మనందరికీ సంతోషకరమైనప్పటికీ ఇంకోవైపు దానికి తగ్గ స్థాయిలో మౌలిక వసతులు కనుక ఇంప్రూవ్ చేసుకోకపోతే, దానికి తగ్గ విధంగా నగర విస్తరణకు తగ్గ విధంగా మౌలిక సదుపాయాలు మనం పెంచుకోకపోతే మనం కూడా ఒక బెంగళూరు లాగా అధోగతి పాలయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది. కాబట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి పెద్దలు కేసీఆర్ గారు ముందు చూపుతో ఆలోచనతోనే 2015వ సంవత్సరంలోనే మన నగరంలోని ట్రాఫిక్ సమస్యని, మన నగరంలో ఉండే మౌలిక వసతులను దృష్టిలో పెట్టుకునే స్ట్రాటజిక్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనే కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. SRDP పేరిట తీసుకున్న ఈ కార్యక్రమంలో మనం మొదటి దశలో 8,052,92,92 రూపాయలతో 47 వివిధ ఫ్లైఓవర్లు, అండర్ పాస్లు ఇవన్నీ కూడా తీసుకున్నాం. మొత్తం 47 తీసుకున్నాం. ఆ 47లో ఒక్క ఎల్బీ నగర్ ఉప్పల్ ప్రాంతంలోనే 17 కార్యక్రమాలు తీసుకున్నాం, 17 వివిధ ప్రాజెక్టులు తీసుకున్నాం. మీకు మిగతా వాళ్ళకి అనుమానం రావద్దు కాబట్టి పేర్లతో సహా చెప్తాను. ఎక్కడ తీసుకున్నాం, ఏం పూర్తయినాయి, ఇంకా ఏం పూర్తి చేయవలసి ఉందన్నది కూడా చెప్పే బాధ్యత నా మీద ఉంది. మొత్తం 47లో మొదటి దశలో తీసుకున్న 47, రెండవ దశలో తీసుకున్నది 12. మొత్తం 47లో ఇప్పటికీ 32 వివిధ ప్రాజెక్టులు కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా 16 ఫ్లైఓవర్లు, 5 అండర్ పాస్లు, 7 రోడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్లు, రోడ్ అండర్ బ్రిడ్జ్లు, అదేవిధంగా ఒక కేబుల్ స్టేట్ బ్రిడ్జు, 2 బ్రిడ్జ్ల వైడనింగు, వాటితో పాటు ORR నుంచి మెదకు ఒక రీహాబిలిటేషన్ అది కూడా తీసుకున్నాం. మొత్తం కలిపినట్టయితే 32 వర్క్స్ ఇప్పటికీ పూర్తి చేసుకున్నాం. ఆ 32 లెక్క నేను ఇక్కడ మీ ఎమ్మెల్యే గారికి ఇచ్చిపోతాను, మీరు చూసుకోవచ్చు. కాకపోతే అందులో మన ప్రాంతంలో మనం చేసిన కార్యక్రమాలు, ఇక్కడ ఎల్బీ నగర్లో చేసిన కార్యక్రమాలు, సుధీర్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడే అన్నారు, ఎవరైనా సోదరుడు లేదా సోదరి హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ పోవాలన్నా, ఇటు ఉప్పల్ నుంచి బైరామల్ కూడా పోవాలన్నా ఈ జంక్షన్, ఈ నాగోల్ ప్రాంతం కానీ ఎల్బీ నగర్ చౌరస్తా కానీ ఎంత గందరగోళంగా ఉండేదో 6-7 ఏళ్ల కిందట ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి. అక్కడ ట్రాఫిక్ ఎంత ఇబ్బంది అయ్యేదో, ఎన్ని గంటల అవస్థ అయ్యేదో మీకే నాకంటే బాగా తెలుసు. అందులో భాగంగానే ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున వర్క్స్ తీసుకున్నాం, కొన్ని పూర్తి చేసినాం ఇప్పటికే. అండర్ పాస్ చింతల్కుంట చెక్ పోస్ట్ జంక్షన్ దగ్గర 14,41,00,000 రూపాయలతో 2018లో పూర్తి చేసినాం. కామినేని హాస్పిటల్ దగ్గర ఎడమవైపు ఉన్న ఫ్లైఓవర్ 2018లో 25,22,00,000 రూపాయలతో పూర్తి చేసినాం. అదేవిధంగా ఎల్బీ నగర్లో ఎడమవైపునున్న ఫ్లైఓవర్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫ్లైఓవర్ 22,55,00,000 రూపాయలతో 2019 మార్చిలో పూర్తి చేసినాం. ఎల్బీ నగర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండర్ పాస్ ఏదైతే ఉన్నదో 9,28,00,000 రూపాయలతో 2020 మేలో పూర్తి చేసుకున్నాం. కామినేని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫ్లైఓవర్ ని 25,22,00,000 రూపాయలతో 2020వ సంవత్సరం మేలో పూర్తి చేసుకున్నాం. బైరామల్గూడలో కుడివైపునున్న ఫ్లైఓవర్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫ్లైఓవర్ ని 26,34,00,000 రూపాయలతో 2020వ సంవత్సరం ఆగస్టులో పూర్తి చేసుకున్నాం. బైరామల్గూడలో ఉండే ఎడమ వైపున ఉన్న ఫ్లైఓవర్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫ్లైఓవర్ ని 26,34,00,000 రూపాయలతో 2022 అంటే ఈ సంవత్సరం మార్చిలో పూర్తి చేసుకున్నాం. ఎల్బీ నగర్లో ఉండే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, ఎల్బీ నగర్ చౌరస్తాలో ఉండే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వెహిక్యులర్ అండర్ పాస్ ను కూడా 9,28,00,000 రూపాయలతో అది కూడా మార్చ్ 16, 2022 పూర్తి చేసుకున్నాం. ఈ రోజు పూర్తి చేసుకుంటున్న ఈ నాగోల్ ఫ్లైఓవర్ ఖర్చు 143 కోట్లు. మొత్తం మనం 990 మీటర్ల ఈ ఫ్లైఓవర్ ను కూడా పూర్తి చేసుకోవడంతో ఇప్పటికీ కేవలం ఎల్బీ నగర్ కాన్స్టిట్యున్సీలో 9 వివిధ కార్యక్రమాలు, దాదాపు ఇప్పుడే ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినట్టు 300 పైచిలకు, 300 కాదు సారీ, ఇంకా 400 దాకా దాదాపు కోట్ల రూపాయలతో కేవలం రోడ్ల మీదనే ఈ కార్యక్రమాలు తీసుకున్నాం. దీంతో పాటు ఇంకా ఒక 4 రోడ్లు, ఇంకా ఒక 4 ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్టులు మీ దగ్గరే పూర్తి చేయబోతా ఉన్నాం. ఎల్బీ నగర్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫ్లైఓవర్ కూడా తొందరలో పూర్తి చేస్తాం. బైరామల్గూడలో కూడా సెకండ్ లెవెల్లో ఉన్న ఫ్లైఓవర్ ని కూడా వచ్చే సంవత్సరం మార్చి లోపల పూర్తి చేయాలని టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం. బైరామల్గూడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లూపు, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లూప్ ని కూడా మార్చిలో, అంటే రాబోయే 6 నెలల్లో ఇంకా ఒక 4 కార్యక్రమాలు మీ ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గంలోనే పూర్తి చేసి, అది కూడా కలిపితే ఇంకా
దాదాపుగా మరొక 706 కోట్ల రూపాయలు. అంటే ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ఒక నియోజకవర్గానికి ఈరోజు కేటాయించి ఇక్కడ పెరుగుతున్న జనాభా, ఇక్కడ పెరుగుతున్న పట్టణం అవసరం దృష్ట్యా ఈ అండర్ పాస్లు, ఫ్లైఓవర్లు ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేసుకుంటా ఉన్నాం. వీటితో పాటు మంచినీళ్ళ విషయం అయితే మీకు తెలుసు, ఎల్బీ నగర్లో దాదాపు 600 పైచిలకు కోట్ల రూపాయలతో మంచినీటికి కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఆ సమస్య కూడా పరిష్కారం చేసుకున్నాం. దాంతోపాటు ఇప్పుడే ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినట్టు మనం గత సంవత్సరంలో ఇక్కడ వచ్చిన వరదలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇక్కడ నాలాలు కూడా బాగా చేసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో 11 వివిధ వర్క్స్ స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా 11 వర్క్స్ 113 కోట్ల రూపాయలతో వాటిని కూడా టేకప్ చేయడం జరిగింది. అందులో ఇప్పటికి ఒక 3 వర్కులు 80% పూర్తయినాయి, మరొక 8 వర్క్స్ కూడా ఉన్నాయి. సాధ్యమైనంత వేగంగా వాటిని కూడా పూర్తి చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా అంటే హైదరాబాద్ నగరం ఈ దేశంలోనే శరవేగంగా ఎదుగుతున్న నగరం, భారతదేశంలోనే ఒక ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు కలిగిన నగరం. దీన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మౌలిక వసతుల పరంగా కానీ ఇతరత్రా కానీ అన్ని రకాలుగా దీన్ని కాపాడుకుని భవిష్యత్ తరాలకు మెరుగైన హైదరాబాద్ అందించాలనేది మన లక్ష్యం. అందులో భాగంగానే హరితహారం కార్యక్రమం తీసుకున్న తర్వాత హైదరాబాద్లో గణనీయంగా పచ్చదనాన్ని కూడా పెంచినాం. కాబట్టే మొన్ననే మీరు చూసింటారు ఒక వీడియో, సియోల్లో వరల్డ్స్ బెస్ట్ గ్రీన్ సిటీ అని అక్కడ కంటెస్ట్ జరిగితే అందులో ప్యారిస్ కంటే, బొగోటా కంటే, మాంట్రియాల్ కంటే, ప్రపంచంలోని ఇతర ఎన్నో నగరాల కంటే కూడా మరి అత్యుత్తమ నగరంగా వరల్డ్స్ గ్రీన్ సిటీగా హైదరాబాద్కి అవార్డు రావడం మనందరికీ కూడా గర్వకారణం అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇది చిన్న విషయం కాదు. ప్రపంచ నగరాలతో పోటీపడి హైదరాబాద్ ఈరోజు భారతదేశంలోంచి ఎంపికైన ఏకైక నగరం కావడం అది మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి యొక్క దక్షతకి, ఆయన విజన్ కి అది నిదర్శనం అని చెప్పక తప్పదు. మౌలిక వసతులు ఒకవైపు పరిష్కారం చేసుకుంటూనే దశాబ్దాలుగా తిష్టవేసిన సమస్యలు, అందులో ముఖ్యంగా మీ ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా ఈ ప్రాంతం నుంచి ఉన్న పెద్దలందరూ కూడా చెప్పే మాట, ఇక్కడ ప్రభుత్వం చేసిన ఒక చిన్న పొరపాటు వల్ల ఈ రిజిస్ట్రేషన్ల సమస్య కొంత అపరిష్కృతంగా ఉందని చెప్పినారు. ఎక్కువ రోజులు కాదు, రాబోయే 4-5 రోజుల లోపలే మళ్ళీ ఎల్బీ నగర్కి వచ్చి మీ అందరికీ ఒక పెద్ద సమావేశం పెట్టి ఇక్కడే ఎమ్మెల్యే గారి నేతృత్వంలో శుభవార్త వినిపించి పట్టాల విషయం కూడా క్లారిటీ ఇచ్చి మొత్తంగా గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ కూడా తెచ్చి మీ చేతుల్లో రాబోయే 4-5 రోజుల్లోనే పెట్టే బాధ్యత మాది. ఈ విషయంలో మేం చేసిన ప్రయత్నం, గతంలో ఆనాడు రెవెన్యూ మంత్రిగా ఉన్న పెద్దలు ప్రస్తుత హోంమంత్రి మహమూద్ అలీ గారు, నేను ఇక్కడే ఎల్బీ నగర్ జోనల్ ఆఫీస్కి వచ్చి మీతో సమావేశం పెట్టి దాని విషయంలో కొంత పురోగతి తీసుకొచ్చినాం. ఇక చివరి దశకు వచ్చింది. ఈ 2 రోజుల్లోనే జీవో ఇచ్చి 4వ రోజు 5వ రోజు సమావేశం ఎమ్మెల్యే గారితో కూడా డేట్ అనుకొని ఒక సమావేశం పెట్టి ఆ కాగితం కూడా మీ చేతిలో పెట్టే బాధ్యత మాది. ఈ రకంగా ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న మౌలిక సమస్యలు, ప్రజలకున్న మరి గతంలో అపరిష్కృతంగా ఉన్న సమస్యలు, ఇవన్నిటిని కూడా పరిష్కారం చేసుకుంటూ ముందుకు పోతున్న క్రమంలో నేను మీ అందరికి చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటే, రాజకీయాలు ఎన్నికలప్పుడు చేద్దాం, దానికి తొందర ఏం లేదు. ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు నువ్వెంత అంటే నేనెంత అని మాట్లాడుకునే మాటలు ఎన్నికల్లో చూసుకుందాం. అప్పటిదాకా ఇక్కడ గెలిచిన కార్పొరేటర్లు కానీ మేం కానీ అందరం పార్టీలు ఏవైనా కలిసికట్టుగా ఏకాగ్రతతో ప్రజల అభ్యున్నతి, ప్రజల సంక్షేమం, ప్రజల అభివృద్ధే లక్ష్యంగా పనిచేస్తామని చెప్పి కూడా మీ అందరికీ మాట ఇస్తూ, మీ అందరికీ మళ్ళీ ఒకసారి దీపావళి మనం కలవలేదు కాబట్టి బిలేటెడ్ దీపావళి శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తూ, జై తెలంగాణ. ఇంతేనా? అక్కడ చాలా దూరం వినబడాలి. జై తెలంగాణ. థ్యాంక్ యూ.
Thank you. Firstly, I'd like to welcome Honorable Governor, His Excellency Sri Narasimhan Garu, for accepting our invite and for taking the time out and coming all the way here. I'm deeply indebted to Sri Ratan Tata Garu for taking the time out. Actually, he's really made an effort to be here today because I know for a fact that the original date was a couple of months ago. But we were very, very keen that he be here, that he grace the occasion. Therefore, with the consent of the Honorable Governor, we've delayed the inauguration by a couple of months. The reason a lot of people ask me, and I'd also like to acknowledge the presence of our Honorable Chief Secretary, Sri Rajiv Sharma ji, our IT Secretary, Jayesh Ranjan Garu, NASSCOM Chairman, BVR Mohan Reddy Garu, Industry Secretary, Arvind Kumar ji, IIC Director, Mr. Venkat Narasimha Reddy, CEO of T-Hub, J. Krishnan, CEO, Srinivas Kollipara, and I see lots and lots of people that I really I'm friends with. I know him well. Andrew McAllister, Consul General High Commissioner, Deputy High Commissioner. I keep upgrading you each and every time we meet, so my apologies. Deputy High Commissioner of. I'm so sorry. I've met Michael Mullins, Consul General of United States of America. Mr. Bedi is here, Ravi is here, Mr. Papa Rao, Pradeep Chandraji, CV Anandji. Dean of ISB, the man who was instrumental in making this happen, Ajit Rangnekarji. And where is the Dean of IIIT? The man here on whose campus we are sitting, Mr. PJ Narayanan. The President of NASSCOM, Sri Chandrasekhar Garu. I'd also like to acknowledge the Honorable Local MP, Sri Vishweshwar Reddy Garu, Konda Vishweshwar Reddy Garu, Local MLA Garu, Gandhi Garu, and to all my friends and all, all the members of the startup ecosystem of this wonderful country, to my friends from the media, all of you all, a wonderful welcome to you to T-Hub and to the Catalyst building. So as we've been saying for a while, it starts here. I'm very, very happy to be here. I'm very, very excited to be here. In fact, I'm a very, very strong believer in one thing, and that is Indians as a country, Indians as a nation. While we are acknowledged across the world for being great in terms of providing service, for being amazing in terms of our programming abilities, we are still not acknowledged for our entrepreneurship abilities. Wherever we travel in the world, whoever we meet across the world, we are acknowledged as this wonderful nation with great tech prowess, but unfortunately we are not really respected for our entrepreneurial abilities. If you come to think about it, what we have gotten addicted to today, a Google, a Twitter, a Facebook, a WhatsApp, and several other Instagrams and other social media outlets today that we see across, in the hands of the mobile portable devices, in the hands of every single youngster in the country today, one of which could have been discovered, one of which could have been created by one among the 60 million young Indians today. But unfortunately, while we are a country that is respected, we are not a country that's respected for our entrepreneurial abilities. So as our Honorable Chief Minister has said, as our Honorable Prime Minister has been saying, India today, I think, is ready. Young India today is ready to take that challenge. Young India today is not content in being known as the back office of the world anymore. Young Indians today want wings to their aspirations. They want to be challenged. They want to be excited. They want to be in competition with the globe. And they want to really compete with the best in the world. That's exactly what T-Hub provides you. T-Hub basically provides you a platform to dabble, to cherish in innovation, to provide you a platform to walk in with an idea and walk out with the product. Everything else is taken care of. Because if you think about it, none of these products that I've just mentioned could not have been discovered by an Indian. It's just that we didn't know what to do with an idea which we may or may not have had. So the point is, governments in India have never really come forward or, put in walk the talk in terms of trying to promote entrepreneurship. Now that is something government of Telangana as a startup state, as I keep calling our state, the startup state of India, the 29th state of India, has taken that challenge upon itself precisely and has invited Honorable Governor and his Honorable Mr. Ratan Tata here. A lot of people have asked me, why Mr. Ratan Tata, why are you so particular about Mr. Tata? See, the word Tata symbolizes, the word Tata reminds us of a robust manufacturing industry, a robust auto, or a robust steel industry. But today, the kind of transformation that's sweeping India, I think that's evident from Mr. Ratan Tata's moves.
Mr. Tata, at his age today, he is actually investing. Every day I read in one newspaper or the other. Every day he's investing in one startup or the other. I think he really truly symbolizes the transformation that's sweeping India today. And that's exactly why we wanted him here. We are very, very excited. We are very, very excited that he is here. And Honorable Governor has inaugurated the building. This building is just the start. We promise that we will have several more of these. We will ensure that we'll not only scale up, we'll not only promote our innovators, because we are already out of space, I must tell you. We're already out of space, and we are in fact having a good problem, a problem of plenty, and we are very, very excited about it. Intent is very, very straightforward, to make Hyderabad the startup capital of the country. This is not just a facility for Hyderabadis or the people of this state. This is a facility for young Indians all over the country. Be it a young rural entrepreneur from Meerut, or be it a young rural entrepreneur from Ranchi, or Lucknow, or Bangalore, or elsewhere in country. As long as they have a good idea, we would want to do the hand-holding. We would want to help them out in complete sense. We have wonderful mentors. We have a fantastic board here. We have people from all walks of life who've done exceedingly well in the startup world. We also have a wonderful pool of mentors. We also have a huge support base in the form of venture capitalists. We also have three wonderful institutions. The IIIT Hyderabad, which is where we are located, has been a premier destination for technology, research and development. They will be hand-holding and they will be doing the technology mentorship. ISB, the Indian School of Business, which is one of the premier business schools in the country, will be doing the business mentorship. Nalsar, which is one of the best law schools in the country, will be doing the legal and IP mentorship. So all in all, a comprehensive package which will not only handhold, but which will facilitate that an entrepreneur thrives and focuses on his core goal, which is fostering innovation. I think that's the intent of T-Hub. This is just the phase 1. Phase 2 would also come up soon, in a couple of years, and that would be a much larger facility. Because like I said, we have a problem of plenty. We're trying to scale up. We're also trying to bring in more and more partnerships. We've already received a lot of very, very interesting collaborative offers from incubators in Europe, incubators in the US and elsewhere. We're happy to collaborate, and we are also collaborating. I'm very, very happy that NASSCOM chairman and president are here. We're also collaborating with NASSCOM Foundation, NASSCOM 10,000 Startups, and Ravi is also here. Thank you, Ravi, for being here. This will not just be an incubator for startups. This also will house other incubators. We'll also be working with the technology bellwethers, such as Microsoft, Oracle, Google, because each of them have their own strengths that they can bring to the table. Amazon Web Services, led by Mr. Bedi, is here. We'd be happy to have Amazon also as a part of this. The intent is to make sure we create that ecosystem which is conducive, which is effective in creating the next Google, Facebook, or Twitter, or the next big breakthrough in technology world from India, and preferably from Hyderabad, from my viewpoint. Our government slogan has been innovate, incubate, incorporate. I think that's the new age mantra. And we firmly stand by it with our Honorable Chief Minister's vision, with our proactive policies. I believe that the time has come for Hyderabad to take its rightful position in India and in the startup space. So once again, it starts here, and I'm glad I'm glad so many of you took the time out and made it here. But I'm also hopeful that this won't just be the first visit and last visit. I want you guys to come back, collaborate with us, work with us, come and motivate our young kids here. We've already reached out to several of these huge industry leaders, such as Satya Nadella, Shantanu Narayan, Ajay Banga, who all have one connection or the other to Hyderabad. We've reached out to them. We've taken time from them. We've requested them to come back here whenever time permits, ask them to come and interact with our youngsters here, motivate them, inspire them to greatness, to big achievements. So once again, thank you so much for making it here, and I look forward to a day when the next big breakthrough will come from Hyderabad. Cheers. Okay, this is bad lighting. This is going to make me look really bald with all the hair loss, right? Good evening. Thank you so much for turning up in such large numbers. This is overwhelming, Thank you very much.
I'd like to thank Ven, Ram, Raju Anna, and to all the Thai Charter members and to everybody that's present here. In fact, as I was getting out of my hotel after a series of meetings all day, the question before me was to be or not to be. To be dressed formally or not to be dressed formally. Well, I figured I'm in the Silicon Valley. I figured, I could get away with probably dressing up informally. But then I said, I'm going to a Thai event. No, I better wear a tie. So that's how I ended up, wearing a tie and all. So anyways, guys, I should really sincerely thank you because I think what Ven has said really struck a chord, honestly. Because the one thing he said, which was remarkable, when India hadn't opened its gates, when India hadn't really chosen the path of welcoming foreign direct investment, liberalization, call it whatever, at that point in time to actually take a stand and say, creating wealth and getting it distributed and creating employment by way of it is a good thing, is actually a great call to make, and congratulate the entire Thai team actually for making it happen. Guys, and the second thing I also know, and I appreciate you guys very much, when anybody of Indian origin, Indian American who's made it successful here, be it in the Valley or elsewhere, I completely understand your mindset because I've lived here myself for a few years, not very long. I lived here for about 7 years. I went to school here, and then I worked here. So I do understand where you come from. When a Thai entrepreneur invests in India, you're not just investing economically. You're not just putting in your money. You're putting in a lot of emotion. You want to give something back to your country. And I think that's what sets Thai apart from the rest of the organizations across the world. So congratulations on completing 25 last year. Congratulations on hosting the Honorable Prime Minister. Congratulations on doing so many wonderful things. I think you've really made us all proud. And today, Thai has a name to reckon with, competing with many, many organizations across the world. And I think you've done remarkably well for yourself. So I think you deserve one good round of applause for the entire team of Thai. Okay, before I go on and introduce the state of Telangana to you, I think I'd rather talk about the story of India today. I think India today actually as a country presents probably the best business case, best business opportunity that nobody in the world can actually ignore. If someone actually ignores the India opportunity, they're only doing it at their peril. If you ask me, just in terms of numbers, it's the fastest growing economy in the world. Let me repeat. India today at 7.3% is the fastest growing economy in the world. India is also, in fact, a huge market in itself. A lot of times we actually overlook this fact. With 1.2 billion and counting and more and more on the way, I think we are, as a country, one of the largest markets in the world. So India's story can't just be about creating a product or being a back office for the rest of the world. India today in itself is a great business opportunity, is a compelling business opportunity, is forcing the world to sit up and take notice. And while the world obviously looks at India, there are certain things which we have to get right. There are certain things which we have to set right. For example, while we do have a large skilled workforce, I do believe that there is scope to do so much better. I do believe that there is so much more we can do in terms of making our young children who are about to graduate readily employable. We produce a great many engineers, but how many of them are readily employable on the day they graduate? Not many, if you ask me. So we have a lot of inherent challenges. We have a lot of very, very interesting programs. Skill India, Digital India, Clean India, Green India, Startup India. A lot of very, very ambitious programs. And for a country like India, if it really has to break into the big league, we are on the cusp of breaking into the big league. We are on the cusp of exploding actually in terms of growth and actually breaking into the big league. But if we have to get there, if we have to be there and if we have to be taken seriously by the world, I think we have to get certain things right. And that is where I think technology comes into play. Technology today is such a great leveler. It gives the young Indians today an opportunity to compete because the world is flat when it comes to technology. The world is flat in the sense the next big breakthrough, irrespective of where you're from, irrespective of whether you're from India, United States, Israel, UK, Turkey, Timbuktu, doesn't matter. As long as you have an idea that you can
make work. I think today, the world presents a fantastic opportunity which definitely India needs to absorb and take that as a fantastic opportunity. And that's where what the United States, I believe in this very, very strongly. What the United States was able to do in 50 years, I think India is capable of doing it in the next 15 years. That is because of technology, that is because of the opportunity that we have, and that definitely is because of the young Indian entrepreneurs. In fact, when our Honorable Chief Minister, a fighter himself, a man who fought for the state of Telangana for about 14 long years, when he was at the World Economic Forum at Dalian, the Summer Economic Forum in China, this is what he has said. He spoke on behalf of the country. He didn't speak on behalf of Telangana. He said, a lot of people think India is at a crossroads. That's not true anymore. India has chosen a path of reforms, and we are moving at a great speed. Trust me, there are some really good things happening. When Wen said, we want our politicians, to speak the language of business. We want to look up to our politicians. I think he's absolutely right. What do we want from our political class today? We want certain changes to be effected. We want them to basically understand and empathize with the young Indians, with the aspirations of Indians across the world, and ensure that we compete with the rest of the world as well. Just to give you a perspective, the youngest state in India today, Telangana, was created exactly 2 years ago. In fact, as of day after tomorrow, 2nd June, we complete 2 years. So that'll be our second anniversary. But in the 24 months that we've been around, in fact, a lot of my American friends who were either born here or brought up here or, who hail from here, they don't understand the concept of a new state. A lot of them ask me, what is this new state business? So, well, I tried answering them in a lot of ways. I tried telling them that the Constitution of India allows, unlike in the US, for the creation of a new state. So we actually went about an agitation. We finally, in a democracy, we got our way, and we had the numbers. We convinced a lot of parties, and eventually a new state was born. But they don't get it. So I chose the easy path. I told them, what happened was a marriage between Telangana and Andhra about 55 years ago, and we couldn't get along, I think it's all the married guys who are laughing. I'm married too, by the way. So we couldn't get along, It was just an incompatible marriage. We just never could get along. So we tried. We tried really hard. We had a baby too, by the way, Hyderabad. So finally, both parties said, it's not working. Let's get out of it. So eventually the divorce happened, and we do have the joint custody of this one kid, Hyderabad, for the next 10 years. So that's, when I put it this way, everybody gets it in America. Everybody's like, oh yeah, that I understand. I know what you're saying. So Telangana is the youngest state in India today. Fortunately for us, as a young state, when you get to make a clean slate beginning, when you're not burdened by legacy, there are some changes that you can effect. There are some things that you can really change. In fact, just to give you a quick profile, the capital of the state is Hyderabad. And there is this misconception among a lot of Indians, to be precise, that Telangana is a small state. No, we are not a small state. By no way, by no yardstick are we small. In fact, we are bigger than West Bengal. I don't know how many of you know this. We're bigger than West Bengal in terms of both population and size. We are about 44,340 square kilometers. The population is, in fact, that was 2011 census. It is more than Canada or Punjab for that matter. And all the Punjabis in Canada as well, by the way. And there are lots of them, And we are one of those states. We are one of those few states which are extremely urbanized. In fact, as we speak, Telangana is one of the rare states in India where the urban population is nearly 43%. The country average is about 30%. Telangana is one of those states where urbanization is rapid, which is a good thing if you ask me, because urbanization in Telangana or in India is linked to economic activity, is linked to employment opportunities, is linked to a better way of life, is linked to a better standard of living. So therefore, Telangana today, in fact, is the only other state in India, which is a revenue surplus state, other than the other state being Prime Minister Modi's home state of Gujarat. So out of the 29 states in India today, only 2 states are revenue surplus, that is Gujarat and Telangana. What does it do by way of being a revenue surplus state? It gives you the economic buoyancy. It gives you that ability to go out, raise money, borrow money from financial institutions, and go for that expedited growth, expedited infrastructure story, expedited trajectory that we all dream of for India. So having said that,
These are other statistics, how many households and what kind of industries. But the most important statistics that I would like you to look at is the compounded annual growth rate. Telangana is growing at a breakneck speed. We're growing at 16.53%. While the country, India is growing rapidly, Telangana is growing even more rapidly. Even in terms of IT, the ministry that I represent, while the country grew at about 13% in terms of IT exports out of India, Telangana is growing at 16%. So we are definitely doing a lot better than the national average when it comes to the growth story. Now, the other things that I wanted to quickly touch upon. As a new state, like I said, after a protracted struggle, after a battle that took decades, and after a hard-fought battle, now is the time for Telangana leadership to deliver. Therefore, our Honorable Chief Minister, who's a man who comes from the grassroots, he's a man who's actually fought his way up in life and has always had to fight against all the odds. All the odds were insurmountably stacked up against him, but he fought his way through all his life. And today, because he comes from a grassroots background, he actually knows the value of focusing on basics. We can talk about Googles, Amazons, Ubers, and Apples choosing Hyderabad today. That's all fancy stuff. But what does India need also at the same time? We need good, clean water. We need environment to be taken care of. We need good infrastructure. We need power. We need irrigation. We need water conservation. We need the basics to be addressed. That's something our Chief Minister is very, very cognizant of. In fact, he's one of those rare politicians, a rare breed man, who's done exceptionally well in terms of identifying the pulse of the people and going by that. And therefore, when it came to implementing policies or formulating policies, he went around. When it came to formulating the industrial policy of Telangana, he actually traveled to Singapore, which is supposed to have the best industrial policy in the world. We imbibed certain best practices because wise people always learn from somebody else's experience. You don't want to commit the same mistake twice. So therefore, he's somebody who believes very strongly in understanding that we don't know everything. There are domain experts for everything. So pick their brains, get the knowledge, ensure that best practices are followed here as well. Today, not just India, but Telangana is growing through an important juncture. As we complete our 2 years, we have chosen this path. We have really fought hard. Now is the time we know, and now is the opportunity to bring about some transformatory changes, which definitely will raise the bar as we go along. I'll show you, which will raise the bar for the rest of the states in India also to follow. Telangana believes in one simple philosophy. We believe that people are temporary. We believe policies are permanent. We believe individuals are temporary, ephemeral. We can disappear anytime. But institutions are permanent. So therefore, we have embarked on a strong mission, a determined mission, to ensure that we build processes and policies and institutions and not focus on individuals. Now, the strategy we've chosen is threefold. As I said, while focusing on the basics, we've also chosen to, while we choose to address the basic issues that plague India today, and as any state like Telangana today, at the same time, we've also embarked upon a very, very ambitious agenda to effect some policy changes which are long-lasting, which are sustainable, which are of permanent in nature. If you just look at this slide, what we've done essentially is we've basically broadly broken our thinking into three aspects. One, agriculture and allied sectors. Two, industry and infrastructure. Three, welfare. Because in a country like India, where there are a lot of poor people, where the poverty, below the poverty population outnumbers your other population above poverty line, it is imperative that a government should take care of the vulnerable section to begin with and then start planning around it. One of the most impressive and interesting policy that we have come out with is the Telangana State Industrial Policy. Let me just reel out three salient features of this policy. One, we allow for self-certification, meaning any entrepreneur coming into Telangana today, if you want to launch your enterprise in the state of Telangana, we understand that you're not only investing your money, you're also investing, like I said, emotionally. So we believe that when you have a choice of investing in any state across the country, or probably for that matter, any country in the world, the very fact that you've chosen us means that you've actually done us a favor. So what we've decided to do is, we've decided to repose faith in the investor
and we've decided to give him or her the opportunity to certify themselves as being in compliance with the law of the land. Because we do believe that the investor would have done his due diligence, and only after that they would come to the state of Telangana. So self-certification is something unique in the country. Nobody allows you to do this. Any other state in India today can't have a claim to that. In fact, what we also allow for regulatory purposes, we obviously have to give a formal clearance. While I do say that we don't have to give a clearance in principle, for regulatory purposes, I have to know who's doing business in our state. So therefore, we ask all the investors, prospective investors, to put in an application online, and we promise them clearances through a single window in 15 days. Well, you might say, what is so great about it? A lot of people actually say single window, a lot of people say time-bound clearances, and how are you different? We are different in one sense. In India, typically accountability is a big issue when it comes to governments. Governments promise a lot of things, but when they don't deliver, you can't do much. But in our case, you can. One thing you can do is, like I said, we promise clearances in 15 days. If we don't deliver in 15 days, on the 16th day, your application is deemed to have been approved. It is a yes by default. No other state in India will tell you this. This is revolutionary. Secondly, we take our accountability business very, very seriously. I have Jayesh Ranjan here, who is an Indian Administrative Service Officer, who is the gentleman who runs our IT department, who is the Secretary of IT Department. He's a senior bureaucrat. He's been in government business for about 20 plus years now. And we have many more like him who actually are the vital cogs in the wheel when it comes to running a well-oiled machinery called government. Now, even Jayesh Ranjan is not exception to this very, very thing that I just mentioned. Today in Telangana, if we do not give you a clearance in 15 days, not only is it a default approval, it also allows you, we are liable as a government for penal action. In fact, a gentleman like Jayesh Ranjan, who is a secretary, senior officer in the government, has to pay a penalty of 1,000 rupees per day for the delay he or she has caused. This is again unheard of in Indian context for any Indian state. So that is the kind of policy making that Telangana has been talking about. Just to give you a quick example, Micromax is a very popular handset maker across the world. In fact, they're one among the top 10 handset makers in the world. When they came to us about 6 months ago, we gave them all clearances in one go, a docket of clearances in one go in less than 10 days. And from scratch to production commencement, commercial production, it took them a flat record time of 6 months. In fact, I could even play a video where the founder was talking about how hassle-free it was in terms of doing business in Telangana. That's the kind of policies that we are now practicing. In fact, just to give you a quick snippet, so far along in the last 10 months, we gave out nearly 1,700 clearances in a time-bound manner in less than 15 days. Out of these 1,700, more than half of them are already in a commercial production stage. So that goes to show you the kind of seriousness that there is among the administration and also the investment community. When it comes to, well, let me just play a quick video of Rajesh Agarwal, who spoke at the inauguration of Micromax facility. Today we are here for a very noble cause, right? And it could not have been possible without the support of Telangana government. I still remember, I think in June or July, I was sitting in my cabin, I got a call from Mr. Arvind. He wanted to come to Delhi to meet me, and we met. And next 7 days, I think I was here in Hyderabad. We said, okay, we'll go and have a manufacturing unit in Hyderabad. Or within 7 days, I must appreciate. And boys and girls, I am not saying because a lot of people from the government are sitting out here. Generally, the government and the business doesn't go together. But I must appreciate the efforts of the Telangana government. It is awesome. Absolutely superb. I can vouch this to anybody in the country. We had a first mover advantage. Absolutely a great conducive environment. We had a cooperation from at all levels, not only at the politics level, which is the minister's level, or maybe the senior bureaucracy level,
even the people at the government or at the ground staff also, हम लोगों को क्या support मिला. I'll like to highlight one of the incidents out here. जब हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए फैक्ट्री बना रहे थे, यहाँ पर हमारे पास बिजली नहीं थी, एंड हमारे पूरे के पूरे लोग काफ़ी परेशान थे, बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली नहीं है. एंड हम लोगों ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद जी को फ़ोन किया. हमने कहा साहब हमको बिजली नहीं मिल रही है एंड वी आर एक्चुअली फाइंडिंग इट वेरी वेरी टफ. कैन यू इमेजिन, हमने सुबह फ़ोन किया था और दोपहर को हमारे यहाँ ट्रक खड़ा था कि जहाँ पर कि वो बिजली की पूरी इरेक्शन करने आ गए थे विद इन 4 hours. So I am happy to say promises were kept along the way. We had a quick approvals. We had actually absolutely swift pace of clearances and a great environment to stay out here. So not only in terms of ease of doing business, in fact, even on the scale of cost of doing business and quality of doing business. In fact, Telangana today ranks really high up there from an investor perspective. In fact, just to draw a quick parallel between, I know the competition, vying for investments is not just between the Indian states or Indian cities, but when one has decided to make an investment in India and one decides to, scope and compare the different Indian cities or different Indian states, I would say Telangana would rank really high up because of the value for money. The biggest bang for your return, the biggest bang for your buck, in fact, is in Telangana today. And the reason why I say this is because if you take a look at the kind of infrastructure we have versus the kind of cost that we offer you at, I think that in itself is a great proposition that you cannot ignore. Say, for example, if we have to compare ourselves to a Bangalore, say, because they are the leaders in information technology, and if we have to just draw a quick parallel and a quick comparison, we have twice the infrastructure of a city like Bangalore, but at 1/2 the cost. So therefore, with everything else being the same in terms of human resources, in terms of governance, in terms of market opportunity, in terms of all other avenues, Telangana today therefore presents an opportunity that no investor can ignore. Just a couple of things quickly here. We believe in maximum facilitation and minimum inspection. I'm a firm believer in this theory that government should not poke its nose in areas where it doesn't belong. I've lived here in the United States for about 7 years. I was a student here, then I actually was employed for about 6-7 years. I only had to go to a government office once, to the DMV office obviously to get my license. Other than that, there was no interface whatsoever with the government. Well, there was this one exception of me getting a ticket where I had to interact with the cop, but that's a different story. I'm not going there. Point I'm trying to make is, the minimally intrusive you are as a government, you are encouraging free market, you are encouraging a free market dynamic to play itself, to actually make sure that you look that much more attractive. We are a firm believer in that theory. Our Chief Minister keeps telling us every so often. He says, minimum government, maximum governance. Governance is not about being seen or heard. Governance is all about being felt. Governance should not be seen. It's not about having a cop every 100 meters. It's not about having inspections every so often. Governance is about facilitating. Governance is about giving the right kind of infrastructure. Governance is all about being minimally intrusive. That's something that we believe very, very firmly in. And therefore, I believe today we are definitely setting the bar really high up. We have made our inspections very, very easy for manufacturing sector. And these inspections are hassle-free. There's not one single inspector who gets assigned to a particular block. These are randomly generated, randomly picked up inspections. And when you have to do multiple inspections by multiple departments, we ensure that they all go in one go. We ensure go together and finish it off in one go so that the investor is not hassled. Now, quality of doing business has significantly improved and cost of doing business has significantly come down as a result of this. Coming to the IT vision of the government of Telangana. As you all know, IT is a sector where we've done reasonably well in the last 20 years or so. In fact, the foundation was laid by the erstwhile governments in erstwhile state of Andhra Pradesh, and we have definitely taken off and continued from where they have left off. In fact, I'm very, very happy to share with you. In the last 23 months, by virtue of our Honorable Chief Minister's positive posturing and positive policies, proactive policies, today, Telangana actually is home to
4 out of the most 5 valued technology companies in the world. With Apple's announcement as of last week, today Telangana is actually home to Apple, Google, Microsoft, Facebook, Amazon, and Uber. All of them have their largest operations outside of the United States in Hyderabad, in Telangana. I'm very, very happy to share this with you. But it's not just about being a back office for the rest of the world. Therefore, we've set upon a very, very ambitious agenda to ensure that we ride also the next waves of growth, to give our Indian youngsters, because I believe in this theory very, very strongly. I became the IT minister about 2 years ago. So therefore, I started looking at what's going on in the world. I'm active on Twitter, I'm on Facebook, I follow what's happening. When I saw this deal happen, I was amazed. In fact, I was zapped. When I saw WhatsApp getting valuated at $19 billion and getting acquired by Facebook, I think it was, I was confused. It threw me off. In my opinion, it's something that could have been created by anybody. It is not rocket science. It's a very, very simple tool, very, very simple protocol, nothing out of the world, but it gets valuated at $19 billion. While it confused people like me, it enthused the Indian youngsters. In today's world, where I said, the world is a flat world, the world we live in is a flat world, today's youngsters in India are not content in being known as the back office of the world. They want more. Dil mange more, you know. They want to do, they have global aspirations. They want to compete with the best in the world. They want to create world-class products, which can also cater to America, which can cater to the best in the world as well. So therefore, we've decided to ride the next waves of growth. We want to be recognized as a state of Telangana. We want to be recognized as a leader in key emerging technologies, not only for information technology exports and IT-enabled services. We also want to make our presence felt in emerging technologies. We also want to ensure, while we tell the world that we are capable of solving your problems and analyzing your problems and doing good work, we also want to ensure that we leverage technology to improve the lives of our own citizens in India. We also want to empower citizens to make sure that they leverage this opportunity to connect, to get better services from the government and the private sector as well. And we also want to ensure that we become a global hub for tech entrepreneurship. When we have so many pockets of technology development across the world, what makes Silicon Valley what it is today? If you ask me, it's the ecosystem. It's the ecosystem that has been created over a period of time, which then is sustained by several enterprising individuals from across the world who've come here, made their mark felt, and today, that's what makes Silicon Valley special. That's why we're sitting here and talking to each other. So we want to emulate that kind of an ecosystem. Now, we've been elected for 5 years. As you know, politicians, we have to go back to people and seek a fresh mandate every 5 years. So therefore, we have set a 5-year agenda for ourselves. We've decided to double our IT and IT-enabled services from Hyderabad. In fact, today, as we speak, we almost have $11 billion worth of exports from Telangana and Hyderabad. We want to double it. In fact, we want to double it in the next 5 years. We want to take it to almost $22 billion. Likewise, the current direct employment provided by the IT sector in Hyderabad is about 400,000. That is the direct employment, and the indirect employment is almost 3 or 4 times that. We also want to ensure that we establish more and more IT centers, Tier 2 and Tier 3 cities also as IT hubs. In terms of electronics manufacturing, Government of India says, make in India. Government of India can say anything, but the fact remains, the action is in the states. Unless a state takes upon itself and actually drives the growth opportunity, sells itself, projects itself across the world, and ensures that we receive that interest and we ensure that we translate that interest into action, we can't really break that jinx. So when it comes to electronics manufacturing today, subject to correction, I think India imports $150 billion worth of hardware every year. That's the kind of opportunity there is to make in India. Now, the potential again is huge to attract at least, even if we scratch the surface, we'll be able to attract almost $3 billion in the next 5 years is what we believe, create a direct employment to 160,000 people,
enhance production from the current $1 billion to almost $7 billion. Likewise, entrepreneurship. This is a story which I'm very, very excited about when it comes to talking about it. Today, Hyderabad, in the last 6 months, we've created the country's largest technology incubator. It's called the T-Hub, in association with IIIT Hyderabad, ISB Hyderabad, and Nalsar Hyderabad, which provide tech mentorship, business mentorship, and also IP and legal mentorship. Today, Hyderabad boasts of the country's largest technology incubator. We have created a very, very collaborative platform, which has done exceptionally well. In fact, when we launched T-Hub on the 5th of November, I was very particular to have Mr. Ratan Tata inaugurated. A lot of people ask me, why do you want Mr. Tata for this? He's not from the tech sector. I mean, there are so many guys who've done exceptionally well in the tech world, and you could have called any one of them to basically get this inaugurated. I only had one thing in mind. When somebody utters the name Tata, what do you think of? You think of big automotives, you think of steel, you think of robust manufacturing industry. You don't typically associate the name Tata with startups and innovation. But today, I think Mr. Tata is a symbol of the transformation that's sweeping India. Here's a septuagenarian who's done exceptionally in his career, and today we see him encouraging the youngsters in India by way of investing in startups every so often. So that's exactly the spirit of India that we wanted to capture. We wanted Mr. Tata to come in, inaugurate this on the 5th of November. He came to Hyderabad, he inaugurated T-Hub, and he said one thing which really stands out in memory. He called it the new face of India. He said, this gives me hope, this gives me energy to do more and more and more. So that's the kind of spirit that we've been able to capture. That's the kind of facility that we've been able to create by way of T-Hub. The intent of T-Hub is basically to provide incubation and mentorship support to about 5,000 startups in the next 5 years. Today, we already have more than 200 startups working in T-Hub. In fact, more than 1,000 people have written to us saying we want to be a part of this. Unfortunately, we could not accommodate all of them. In fact, T-Hub is not just an incubator. T-Hub is an incubator of incubators, meaning T-Hub has a Microsoft working with its accelerator program. T-Hub has several other entities also housing their own incubation centers within the premises. So that gives an opportunity to network, collaborate, etc. The biggest kick I get when I talk about T-Hub is, I received an email rather. See, I'm old world, that's why I keep saying letters. I received an email from an 11th grader in Hyderabad. This kid, he writes to me, he's from Chirek Public School in Hyderabad. He's an 11th grader. He writes to me saying, dear Mr. KTR, I'd like to come meet you. I have a startup idea. I'd like to pitch it to you, and I would want to be a part of T-Hub. I was intrigued, to say the least. So I invite him over. He comes with his friend in his school uniform. Obviously, he didn't tell his parents that he was going to come and meet me. So he comes in, and I was amused, and I was looking at him, and he makes this presentation on his iPad, which I thought was fascinating. He wants to change the world. He wants to create the next big social networking platform for India, exclusive focus on India. He says Facebook is for the world. Why can't I do a Jack Ma and build a social networking site for India? I thought that in itself was such a huge kick, because ultimately when you can get your youngsters enthused, ultimately when you can get your next generation all pumped up, I think that's when you know India is headed in the right direction, and India is definitely going to make its mark felt across the world. The other thing we're very, very kicked about also is, just this afternoon, I met a gentleman, I'm not going to name names, I met a gentleman who's doing business in India. He has a big development center, a 2 million square foot campus, where he's employed more than a few thousand people, and he complains about attrition. He says, my industry, my attrition in India is much higher than what it is in Silicon Valley. He also has a significant presence here. So when he tells me that, I offered him one thing. I said, we have this facility. We have this amazing, unique opportunity called TASK. TASK basically stands for Telangana Academy for Skill and Knowledge. What we do essentially is bring about an alignment of expectation between what the industry wants and between what is being imparted in our academic institutions today. We try to bring about that fantastic marriage, which ensures that the attrition rate goes low. Which also ensures, at TASK, we can develop a curriculum
based on your requirement, irrespective of what sector of technology you're in. We can develop a curriculum, we can train the human resources at our cost, and we can offer them to you free of cost. This is again very, very unique to Telangana. No other state in India promises you this. No other state in India will tell you that we'll go out on a limb, we'll train your workforce, and we'll give you ready-made workforce. So that's the kind of initiative we have also taken upon ourselves. The other thing we are very, very proud of, we are very keen to promote the Digital India concept by way of creating more digital infrastructure. We are currently working on a very ambitious project, a $7 billion worth Telangana drinking water project, as part of which we are going to give tapped water connection, portable drinking water connection to each and every household in Telangana, which is almost about 8.5 million households. And when we are doing it, in this process we are going to lay about 150,000 kilometers of pipeline to ensure, to basically dig up the entire landscape and to lay this pipeline. So when we are doing it, we decided that we will piggyback on this. We'll ensure that once you are laying the water pipelines, we'll also simultaneously put in fiber optic grid because it makes it that much more cheaper. And so therefore, Telangana will be the first state in the entire country to have a fiber optic broadband network to each and every household in the state. Imagine the possibilities. Imagine the possibilities. Once you have a wired connection in each and every home, e-commerce, e-health, education, imagine the possibilities. I mean, you're only limited by your imagination. So that's the kind of program we have taken up. Another thing we are also focused on is digital literacy. We want to have a digitally literate person in each and every household. Once again, 8.5 million households. And we've taken it upon ourselves. And also in partnership with various private sector players, we are encouraging digital literacy program as well. The other thing we are also doing, we're transforming governance from e-governance, which was a thing of the past, to M-governance. And I'm saying this with a great deal of satisfaction. In fact, I don't know how many of you have driven in India. How many of you actually drove a car or a bike in India? How many of you? Oh, lots of you. All right. Have you ever been stopped by a traffic cop? A lot of you again. What happened then? Did you show him your registration card, insurance card, pollution card, everything, or did you just... Okay. Malum hai main kaun hu? I know. What we've done is, we understand that governance is all about transforming that life of a citizen. So therefore, we've come out with an app. It's called the Mobile Wallet, where you can store your insurance card, your registration card, your pollution card, and a couple other things as well. So when a traffic cop stops you next time, you don't have to look for all of your cards. All you have to do is pull out your smartphone, show it to him, he'll accept it, you move on. So these are the kind of changes that India needs to alleviate the day-to-day, travails of a common man in India. That's exactly what we're doing. We are trying to ensure that at least 500 of our services, citizen-facing services, are made available on your mobiles. India today, I don't know if you're aware of this, has probably one of the highest usage of smartphones. India today has almost 1 billion phones, out of which 40% are smartphones. Because as the costs are becoming lower, as the cost is getting lower, the option to actually get a good smartphone at a very affordable price is becoming more and more available. We are also trying to bridge the rural-urban divide by way of e-panchayats, by way of providing that last-mile connectivity to the rural population in India and especially in Telangana. And lastly, but not the least priority in our book, when it comes to attracting investments, it's not just about tax incentives, it's not just about land, it's not just about power, it's not just about infrastructure. It's also the social capital. What kind of a healthcare system there is, what kind of education facilities there are.